Okay, now I already solved the problem. Sebab kalau I tak tukar dia punya apa ni, I tak tukar dia ke public tu, kan, sebab dia tak keluar dekat I punya page tu, dia lambat. So lepas dia tak keluar, I tak boleh tukar ke public. Kalau public you share, kawan-kawan you tak boleh tengok. Betul. Okay Reza, so tajuk hari ni adalah Minda dan disiplin bertaraf dunia. Okay, boleh tak cerita sedikit pengalaman you, macam mana you boleh mendapatkan minda dan disiplin bertaraf dunia dah lah konsisten. Dan memanglah orang yang pada I lah, macam I selalu dengar nama Reza ni masa I budak-budak dulu, masa I form 4, form 5, orang dah sebut-sebut lah nama Reza ni cun. Tapi I tak pernah jumpa lah kan. Masa tu I think you gemuk, you chubby lagi kan. Sikit lah. Sikit sekarang dah slim down. Tapi masa tu I dah dengar nama Reza. Tapi lepas tu I ada tengok dalam kat Facebook kan. Masa you keep on wakil Malaysia. I memang minat lah. Satu I memang minat. Satu memang I memang cuba nak support dari segi apa yang mampu kan. So I memang suka atlet-atlet Malaysia ni kan. Pada I atlet-atlet Malaysia ni banyak yang orang tak appreciate kan. Pada I lah kan, orang tak appreciate dikala mereka ni perlu di-appreciate. Maksudnya masa dia tengah nak naik tu kan, macam Azizul Hasni Awang, masa dia nak naik tu dia nak appreciate. Masa dia dah berjaya, dia dah jadi Nico David, dah jadi world, dah menang juara dunia, dia dah tak perlu dah duit dah berjuta-juta kan. So masa yang dia nak naik tu, yang dia struggle nak kerja tu, mana dia nak cari duit dan sebagainya kan. Tu yang dia perlu support tu pada pendapat I lah kan. Banyak daripada futsal lah yang bertaraf dunia, dan golfer lah, bola lah kan, snooker dan sebagainya, even MMA, Muay Thai pun mengalami nasib yang sama lah. So nanti mungkin itu Reza boleh kupas pendapat you lah. Tapi awal-awal tu kita nak tahu balik, yang kita punya tajuk adalah minda dan disiplin bertaraf dunia. So Minda is actually mind power you have to develop. Benda tu dia tak datang secara semula jadi. Yes, it's in you, but you need to develop the skill. Controlling your mind is also a skill bagi I lah. So itulah, we have to develop. How we develop is through experience as well. So daripada segi pengalaman, daripada you main tournament, lagi banyak you main tournament, lagi banyak pengalaman. So you punya minda pun terbuka dengan high standard of competitive punya level lah. So you need to be on high standard, mind wise, skill wise. So benda ni semua I think you have to develop. So it's very hard because it's among you and yourself. Okay, so how do you develop it? And since you are banyak orang nak tahu juga, let's say kalau we can learn some tricks and some tips, so atlet-atlet dalam bidang-bidang lain, mungkin di peringkat sekolah boleh maju ke peringkat daerah pergi ke state dan sebagainya lah, boleh maju sikit kan. Yeah, I think developing mind is important. Is apa yang penting, how you talk to yourself. What's your target, you punya goal dalam apa yang you buat. So macam I kecil, I tak tahu apa-apa, bukanlah tak ada orang tolong. I learn self-taught kan. So one of the thing yang I remember is masa tu Sam Chong tengah talk kan. Sam Chong, Han Seng lah, Wu Ching K. But my standard was jauh lah dengan diorang kan. So macam mana I nak reach standard diorang? What I told myself is, diorang dekat standard sana, and beza I punya umurnya jauh kan. So takkan dalam masa 3 tahun atau 5 tahun I cannot reach that standard if I work hard and keep on practicing, buat benda yang betul. So at that time masa I think like that, my standard dia naik cepat. My growth from 18 to 21, my game semua totally different lah. Because of this small mindset. But Okay, of so course you have to practice. You kena banyakkan practice, banyakkan cari experience from playing with better players, banyakkan main tournament, macam tu, benda-benda macam tu.
Tapi mindset tu you develop kan? You develop, you talk to yourself sekejap ke, berjam-jam ke? Macam ni teknik dia secara detail? Normally paling paling mujarab sekali after you lost a match lah. Lepas you Alamak. kalah, you tengok balik apa you punya mistake, then you tell yourself, oh you cannot think like this, macam ni, macam tu. So you have to change through experience, through time juga. Kadang-kadang you rasa, oh I need to fikir like this, tapi tengok, oh tak boleh fikir macam ni kan. So it's through experience juga. So lagi banyak you main tournament, lagi banyak you expose, lagi cepat you akan improve. So I took what I did was, ada mana-mana tournament I terus masuk. Tak kira lah sana ke jauh ke dekat ke, pergi juga. Just for that little bit of experience and exposure. Okay, so lagi nak tanya, training wise, you consistent tak training? And berapa jam? Ke bila you dah terror sikit, boleh relax-relax ke? Ataupun bila nak tournament, you main balik ke? Macam mana? Kan? Tak ada mana. Nasihat I dekat new players, jangan buang masa. Because kalau you rehat 1 jam, orang lain gain 1 jam. So in competitive, you have to take advantage of every minute you have. So walaupun you dah bagus, actually mesti ada benda something, there's always room to improve. So mungkin the basic skills mungkin you dah bagus, tapi you always can improve on other parts of your game, especially your mind lah. Dari segi tu. And the more you practice, the more consistent you will be as a player. Okay, kalau macam tu masa Reza wakil Malaysia awal-awal dulu sampai sekarang, you punya training time hari-hari ke? Lepas tu berapa jam sehari? Selagi ada masa lah. Selagi ada masa. Kalau dulu tu kita akan start afternoon lah. Afternoon, at least 8 hours a day. Itu belum campur yang main cuik-cuik main tengah malam lagi. So around 10 hours a day. But you need to spend quality time practicing lah. Tak boleh lah you buang masa just seronok-seronok kan. You need to develop yourself by practicing alone. You tengok you punya sparring partner macam mana. By practicing alone, you akan belajar banyak lah, because you can work on your mistakes, work on your weaknesses, and make better of your strength. Tapi memang 8 to 10 hours tu, even sampai sekarang pun Reza buat macam tu. Dengan macam ni dengan teammate yang lain, macam player Malaysia yang lain, player state yang lain, negeri, diorang sama macam tu juga ke macam mana? Sama juga. Mana-mana player yang bagus, saya rasa diorang akan spend time banyak dekat table, so they will improve faster. So macam batch-batch macam Mokinho semua, kita pernah selalu training sekali. So we know lah, we spend hours and hours on tables lah. So seorang alone masa kita dalam MSN dulu. So playing alone is actually the key lah to work on your weaknesses. How about snooker ni, is it talent or is it can be practiced from no talent to Malaysian level or it can be practiced, apa-apa pun semua boleh practice. Yang tak ada talent, bukan tak ada talent, this is just yalah, you know, talent is good, but hard worker always win talents kan. So talent, siapa yang ada talent tu bagus lah, dia orang tak perlu from basic level 1. Dia mungkin dia orang macam dah tahu kan, so they can start, advantage lah untuk dia orang. Tapi if you don't work hard, sama juga, you have to work hard also. Tapi you're saying Reza sekarang pun you masih practice about 8-10 hours a day on snooker? Tak macam tu, sekarang tak lah, because tapi of masa lack of tournament lah. Kita pun dah tak banyak tournament dalam Malaysia kan. So see. Luar pun tak ada sebab pandemik ni. So sekarang ni I develop other skills lah. Tapi masa you last train 8 to 10 hours tu bila? Last year ke? Last 2 years ke? Masih in that level kalau bukan lah? pandemic time, now I cut half. I more match practice. Macam I banyak main dengan orang. Match practice I lebihkan daripada solo practice lah. Solo practice tu ada juga kalau macam tiba-tiba I have something that I need to work on, then I will practice more lah. So Reza punya kata kan, you cakap
you punya style, you akan pergi semua tournament kan. Tapi biasalah Yes. kalau you wakil Malaysia kan, mesti you pun malas lah kalau orang kalah, you kalah kat tournament ni, aku cakap, oi, I beat Reza lah, I beat Reza kan. You ada tak masalah tu kan? You mesti nak menang je sebab you ada nama kan. I dah main, I dah Tak ni. adalah, menang kalah ni semua adat. It's Adat. all, memang kalau boleh kita nak menang sentiasa, tapi you will learn more when you lose. My personal point of view lah. Bila you kalah, baru you tahu rasa dia, then you will open your heart to learn more and why. You keep asking yourself question, why this? Kenapa you kalah? Kenapa? Mesti ada sebab dia. So, itulah. Menang kalah tu biasa. Oh, tak ada masalah lah. Okay, lagi satu, macam mana dengan orang yang dah berlatih lama, 5 jam, 6 jam kan, amateur, baru nak naik. Sekali dia punya skill tu, dia tak naik. Skill dia macam tu je, kalau dia boleh break 40 ke 50, macam tu je. Tak, dah lama Meaning pun tak boleh. Meaning apa yang dia practice tu tak betul lah. Oh. So he's doing the wrong thing. Mesti fundamental dia tak betul. Mungkin kadang dari segi technical dia tak betul. Tapi he keep doing the wrong thing. Macam mana you tak boleh improve lah. Kalau you keep doing the wrong things, you repeat the same mistake over and over again. Doesn't matter you spend 10 hours on the table. It's better to spend 2 quality hours. Meaning with purpose, with objective. Okay. Okay, boleh terang tak kalau macam dari segi level amateur yang best, yang macam katalah sekali pukul 20 point macam tu kan. Macam mana transition dia kepada century ke, macam I pun tak tahu. I tak tahu sangat. I tahu okay, dulu macam I ada main snooker sikit-sikit lah kan. So I punya level mungkin 2 bola ataupun paling cun pun 30 point kan. Itu pun tak konsisten. Tapi I ada kawan-kawan yang cun gila macam yang boleh pukul black, lepas tu black, lepas tu black, lepas tu black kan. So apa ni, macam mana, apa level dia? Apakah level dia? Ada tak you yang you nampak, okay, dia ni level century ke, dia ni level I don't know, is there a level to it? Dia macam kita boleh nampak. Dia boleh nampak daripada dia punya consistency of dia punya teknik. Di mana dia punya pre-shot routine dia, daripada segi disiplin dia punya pre-shot routine, daripada segi technical dia very disiplin. Macam setengah orang, bola ni senang, tak payah berdiri betul-betul, tak payah buat betul-betul. Tapi the good players, even though dia bola tu senang ke apa, dia punya pre-shot routine mesti sama. Contohnya macam tenis, sebelum serve Nadal buat apa, dia punya pre-shot routine always the same. From sama itulah datangnya consistency. So if you have a very good pre-shot routine, you punya game pun akan lebih consistent. Because consistency come from a very consistent pre-shot routine and technique. Sekarang ni Reza pun ada buka snooker academy ya? Ya, dah masuk tahun ke-6. Ada state player, alhamdulillah. Ada ke state player ke Malaysian player yang datang kat situ ataupun luar negara datang training sekejap kat situ? Malaysia player yang top player ni dia orang tak datang lah. Tapi yang top player luar negara ada. Dia orang banyak tanya saya, datang tanya nasihat, which is good lah. Dia orang, walaupun dia orang pun dah bagus, dia orang still tanya orang macam saya ni pendapat, macam mana nak improve lagi. How about yang ada player daripada Jepun, India, Indonesia pernah datang satu team untuk buat session dengan saya. Itulah. Adalah few countries ingat dah. Yang few countries tu memang atlet negara dia orang lah. Boleh dikatakan juga dia orang memang wakil negara dia orang juga lah. Because in different country, macam contohnya macam India, players that represent the country is more than 10. Macam Thailand, dia ada ramai player yang bagus-bagus. So sometimes they need to think outside the box and belajar daripada orang lain lah. So itu mungkin itu sebab dia orang datang jumpa saya tu. Lagi satu, okay, macam mana walaupun you cakap tadi untuk develop mind ni self-talk lah, self-talk. Tapi macam mana nak develop sampai 10 hours of training? Oh, itu berat tu. Bukan senang tu. Macam mana? Macam mana sampai ataupun you rasa best ke? You practice.
if you Macam ada macam system of your practice, macam mana? I ada susun, I kena buat ni dulu, buat ni dulu, ini setengah jam, ini sejam, ini 2 jam. So the 10 hours sometimes this is not enough to Oh. complete the drill, the agenda of the practice kan, yang kita susun tu. Macam saya dulu ada note kecil simpan dalam wallet, buka tengok, ikut satu-satu. So Reza dulu yang ajar main snooker sampai sini, siapa yang contribute to your skill set? What I can say is I ada satu je mentor lah yang betul-betul ajar I, which dia pun arwah Sumadi. Tapi yang lain-lain tu yang macam Sam Chong tu semua saya anggap dia orang sifu saya. So apa-apa pun saya tetap tanya dia orang akan jawab, dia akan bagi pendapat. So masa tu saya tak malu tanyalah, misal top player dulu ramai kan. So tanya. So Roslan Yunalis, dia banyak ajar saya daripada segi teori, meaning daripada segi physics of snooker ni kan. So dia yang buka minda saya yang snooker ni is all about physics as well. Dia bukannya main tuju je, dia ada calculation, dia punya science part lah, dia punya science. So a few of sifus lah boleh katakan. Macam late Molun Hong pun dia banyak ajar saya. So sekarang ni Reza wakil Malaysia, boleh beritahu sikit nama-nama player Malaysia yang sekarang ni, current ni, so kita boleh tahu sikit lah. Sekarang, so currently biasalah Rory Tor, which is a professional, baru je balik kan, dia main dalam Pro Tour. So Rory Tor, Mo Kin Ho, Lim Kok Leong, siapa lagi, Patrick Oi, hi Patrick, yang masih main lagi ramai. So siapa lagi, daripada Pakistan yang duduk kat Malaysia tu, Imtiaz Wah. This is all good players, century breakers. They have a very good mindset. Macam Imtiaz, very strong mind. Mo Kin Ho is very talented and very skillful. Rory Tor very technical, hard worker. Semua ni. Lim Kok Leong very talented, young boy, masih baru I think 21, 22. Dia baru je menang national champion for last year. So he is more attacking player. So dia punya attacking game is very good. Sharp shooter. Macam tu lah. So kalau macam Reza in our country lah. Very good. Kalau macam Reza, jenis pemain macam mana? Saya attack all the way. Attack all the way. Tapi safety, defensive game pun saya boleh kata all-rounder lah. Very all-rounder. Lama. Okay. So yang saya cerita tadi tu kan, Reza ada sekali tu pernah wakil Malaysia, lepas tu jumpa Hong Kong lah. Jumpa Hong Kong, kita kalah 3-2. Tapi Reza jumpa Marco Fu. Marco Fu is superstar Hong Kong player kan. Dia tu earnings dia pun dah berjuta-juta kan dia tu kan. Boleh sampai million pounds juga lah. Sebab snooker is all in pounds kan. So dia memang yang superstar lah. Tapi yang tu Reza menang lah yang tu dengan dia. That one particular game, yes. Menang Fight Black. Fight Black. Lepas tu okay. Lepas tu yang kedua, Reza wakil Malaysia jumpa John Higgins pun menang. John Higgins tu world champion kan? Dia juara dunia 5 kali. 5 kali kan? Dia sekarang pun saya punya idola lah, John Higgins, my idol. Because dia punya technical very good, dia punya mind power, dia very consistent. Dia tak ada hanky-panky punya game lah. Sekarang dia dua-dua aktif lagi kan? Masih. John Higgins masih lagi bagus. Baru je masuk final tadi tapi kalah. So nak dengar cerita sikit lah macam mana pengalaman main dengan Marco Fu, dengan John Higgins, boleh menang lah tu. Adakah game tu intense ke ataupun game tu senang ke, nasib ke? Memang intense lah. Sebab Marco Fu tu kurang sikit lah dia punya pressure tu berbanding dengan John Higgins. Sebab Marco Fu dia pernah datang KL dulu awal 2000, 2004, 2005 macam tu. So pernah lah jumpa dengan dia, pernah main dengan dia. So dia punya
Gemuruh tu kurang sikit lah sebab dah kenal kan. Tapi John Higgins tu dia lain sikit. Memang idol, lepas tu tak pernah jumpa kan. Macam first time main. Tapi best jugalah dapat menang dengan dia. Alhamdulillah, Macam Alhamdulillah. Lepas tu apa? Okay. Lepas tu yang world event yang Reza dapat top 16 2 kali tu kan. Apa pengalaman dia kan? Ada orang main snooker ni yang saya tahu, bila dia main short dia terror kan. Tapi bila dia main tournament dia tak boleh main. Ada orang macam tu. Kan. Lepas tu apa pengalaman peringkat dunia ni kan? Apa pengalaman dia? Best ke, gemuruh ke, stress ke? so as a player, your first thing is to play well kan. Kalau you kalah, you main tak bagus, so dia punya feeling memang teruk lah. Because you practice selama ni just to show what you have, to not to show but to produce on the table apa yang you practice selama ni. So you want to play well. Menang kalah is belakang cerita. As long as you play well, the result will come. So, tapi dia punya pressure, dia punya intensity dekat World Championship ni, everybody wants to win kan. So kita main dengan the best among the best around the world. From Scotland, from England lah, from India, from China kan. So it's hard and pressure because it's not easy, because you tak boleh mistake. You have to be on your at the top of your game every time. So to produce this is a bit itulah cabaran dia sebenarnya, to produce your game every single time. So from that, how you achieve that is by practicing. Tak pernah rasa jemu, tak nak ada rasa jemu, supaya you enjoy the game. So when you enjoy, you will play better. Tapi okay, that's a very good statement. Takkan rasa jemu. I pernah dengar Mike Tyson cakap lah. Dia kata dia punya training daripada pagi lari, lepas tu back work 10 rounds, and then dia tidur, then dia sparring lagi. Every day dia buat ni. Tapi dia kata benda ni tak susah sangat kan. The susah part is managing the boredom. It's boring kan. Yes. So how do you experience that, and how do you manage that? Dekat MSN kita masuk MSN untuk projek Gemilang 2006 So daripada tahun 2001 sampai 2006. 2001 kita masuk for that project. So kita akan training hari-hari from Monday to Friday. Start 7 AM sampai 6 petang. Tapi start bukan main snooker. We have to go to gym. Pukul 7 pagi memang wajib pergi gym dulu, dan balik makan, dia punya rutin semua sama lah. So I boleh faham lah kalau orang cakap boring kan, sebab dia hari-hari benda yang sama. Tapi if you pandai manage your practice, you punya timing, so you can make it interesting actually. Even though hari-hari buat benda sama, you have to make it macam, I'm looking forward for tomorrow. You know, I dah set this goal for tomorrow, so I'm looking forward for it. Tak sabar nak tidur. Ini kan untuk besok. So itulah, it's all about yourself, how you develop you punya training environment. Kita dah diberi apa orang panggil platform untuk, dengan dekat masa MSN dulu, dia orang bagi table, dia orang bagi tempat tidur, dia orang bagi allowance, makan free kan, semua tu. So macam mana kita nak buat dia jadi seronok? Memang mula-mula saya ada rasa juga awal-awal tu kan, first year, second year, lepas tu second year tu rasa macam dah stress lah kan buat benda sama. So try to do something else lah. Macam petang, instead of jogging, we go swimming dekat sports complex tu kan. So instead of going gym, we do something else, we play basketball, you know. Do something lah. Kadang-kadang petang main bola, macam tu lah. So actually after I do that, then rasa jemu tu dah, bukan jemu tau, dia macam terkongkong kan. You do same thing every single day.
So after I managed to do it, then I start to enjoy more lah. Okay, Reza, there are so many sports. Why do you love snooker so much? What is it? Apa yang best sangat game ni? Actually, daripada kecil, I main semua sport. Okay. Bola, I wakil sekolah. Sepak takraw, I wakil sekolah. Badminton, wakil sekolah. Sekolah rendah ni cerita. Dulu, I pendek, bulat sikit. Nah, all-rounder, tapi round jugalah badan. So, yang fizikal ni kurang sikit dapat macam bola. So, dah sampai darjah 6, masuk sekolah menengah tu, the physical sport, I dah macam, bila orang gemuk siapa nak pilih main bola, kan? So, masuk sekolah menengah tu, I started to play snooker lah. Actively, Form 1 dah pergi. Tapi main dekat KLGCC Golf Club. So, my best friend, Nazim Mustafa, dia lepas sekolah je dia call, okay, jom pergi club. I was okay lah kan, pergi free je, orang belanja. And so, we went there, we tried bowling, we tried swimming. Tapi lala kita end up dekat snooker. Memang hari-hari in the snooker room. We go there every day, Monday, Friday. Kan? Wow. So dia habis sekolah je relax sikit, orang pergi tuition, kita pergi club. So I play snooker from there lah. I play hari-hari. Daripada situ juga develop. Tapi main kosong lah. I don't know. I never know that this can be trained. You can develop your skill. Boleh practice. Tak ada, dulu tahu main je. Tapi masa Form 1, Form 2, I have no problem potting the balls, you know. Meaning I understand the game very well. When I was 13, 14. So masa Form 3, I dah fully developed lah. Bukan fully developed, meaning I know the game very well already. So budak-budak Form 5 dah tak boleh menang dengan I lah, I Form 3 kan. Macam tu lah. Okay, so I also want to know more about your snooker academy. Apa your vision in your snooker academy? It's been 6 years already. Apa what's your plan? And lagi satu I nak tahu, sebab lupa kan, adakah game snooker ni dia boleh buat duit kan? Is it a career worth pursuing in terms of monetary? If you go professionally, yes. That's the only platform that you can make money in snooker. Okay, because if you play pro, then you are professional lah. Even you lose the first round, diorang punya prize money. Tapi with cost lah, of course you have to pay your own hotel rooms when you travel around the world kan, play snooker. Tapi the only way you can get money from playing snooker is being professional. You have to go pro. You have to go pro. And then about your snooker academy, what's your vision and what is all about? Apa special and what's unique? And develop players from Reza Hassan Snooker Academy to the professionals, direct. Professionals. Sekarang Reza, hari tu you pergi selection yang School England kan? Yes, Q School tahun 2012. That's the platform that I want. New generations to go and play. That's the platform. Yang itu, are you now considered a pro ataupun you masih lagi cuba untuk masuk pro? Masih lagi mencuba. Selagi ada kudat kita akan mencuba. Because pro title is when you play the pro tour, which yang mana Ronnie O'Sullivan main, yang mana Joy Higgins main. If you play that tour, then you can consider yourself a pro lah. Tapi kita kat Malaysia ni mana ada pro, semua sama je. Okay. So how difficult it is to get pro? Macam mana, apa jalan dia? Apa path dia? Just you kena practice and be ready on yourself. And if you rasa dah ready, then just book the flight ticket and go and play lah. Because of course you have to develop your game until that high of a standard. Because the standard is getting higher and higher every time. So you punya work pun have to be spot on lah. You tak boleh buang masa. Kadang-kadang dengan lifestyle, mungkin remaja umur 17, 18 masih buang masa ke apa kan, orang tak fokus. But if you really want to be a snooker player, don't waste time. Use every minute and every second to develop your game lah.
So yang dekat pro tournament tu dia bukan by invitation lah. You boleh just bayar and main No, ke you macam can ni? register. Tak silap I, £1,000 you will be involved in 3 tournaments. So if Okay. one of the tournament tu you reach last 4 players, then you akan masuk pro lah. So dia 3 tournament. Setiap tournament ni dia akan pilih 4 orang. So siapa sampai semi-final will go through as pro. So dia ada 3 tournament. So kalau yang first you dah qualify, yang second third tak payah main lah. But you have 3 chances to reach semi-finals. So setahun ada 3 tournament sajalah. No, 1 year. dalam yang bayar 1,000 tu. School tu is biasanya after World Snooker Championship bulan 4, bulan 5 lah. So dia punya the 3 tournaments tu is back to back. Meaning satu tournament tu seminggu, habis seminggu tu dia akan start baru punya. So 3 consecutive weeks to finish that 3 events lah. So every year Reza ada cuba ke? Ada year tak ada cuba? Tak, saya pernah cuba sekali je pergi 2012. Ingat nak pergi cuba dia sekali, tapi itulah tak pernah kesampaian lah. Sebab daripada segi dia banyak pakai duit kan, and itulah daripada segi financial. Tapi Reza ni to me a snooker legend in Malaysia. Takkanlah tak ada orang-orang kaya kat sini yang nak sponsor kan? Takkan tak ada. £1,000 je. Total dia berapa? £1,000 is RM4,000. So RM5,000 dengan bank, hotel 3 minggu. Tak banyak. 20-30,000 ringgit. Dah boleh dah kot. Should be enough. More than enough. 20 sebab lama lah. 20 nak stay weeks. on sama. You kena at least sebulan punya lah, sebulan. I pernah duduk England sorang-sorang 6 bulan gitu. Tak tahu. Itu buat apa? All about snooker lah. So I ambil snooker coaching punya certificate. So I played the Q school. Itu 6 bulan tu lah. I went January and balik on June. Yang tournament tu bulan 5. So I stayed there until the tournament end. Then balik Malaysia. Yang tu you bayar sendiri ke ada orang sponsor? Bayar sendiri. Oh. Tapi kalau ada orang yang nak sponsor memang terbaik lah kan? Memang bagus lah. Banyak je player-player kita yang dekat Malaysia ni layak untuk pergi, at least untuk cuba becoming a pro. Ramai je player yang boleh direkomend untuk pergi because they have the skills. Kebanyakannya skill ada, cuma exposure kurang, you know. You need to be exposed. Dia selagi you tak nampak dengan mata you sendiri how high the standard is, then dia takkan masuk dalam otak you lah to improve until that level. Because the standard is very very high. Tapi let's say kan, since Reza pun tengah develop youngsters yang nak pergi main S2. So katalah ada orang kaya, ada orang bukan orang kaya lah, orang ada duit nak sponsor. Apa yang diorang boleh dapat kan? Diorang boleh dapat daripada tu untuk menarik minat sponsors lah. Since we are talking. Boleh buat deal dengan the player that qualified to the pro. Mungkin keep on continue sponsoring him even when he become a pro, then buat deal dengan dia lah 10% ke 10% of the prize winnings ke. Semua boleh bincang. Semua boleh bincang. So tapi I memang harapkan benda tu berlaku lah. I memang harapkan benda tu nanti satu hari kita ada terlalu ramai talent untuk dibazirkan. So itulah usaha Reza Hassan Snooker Academy untuk bagi platform-platform ni lah. Kalau boleh saya sendiri yang keluarkan duit untuk sponsor 2 player ke tiap tahun dah cukup. Bagus lah. That's my personal target. Kalau 2 player tu berapa peruntukan yang Reza sendiri nak keluar kan? Tapi berat lah kan? Tapi tak apa. Berapa tu? 20,000, 30,000 sekali jalan. Tak banyak. Untuk seorang? Untuk 2 orang sekali lah. Oh, so dalam 20,000 atau 50,000 lah. 30 to 50,000 for 2 players. 30 to 50,000 achievable, 30 to 50. Yes. Oh, for 2 players So I hope ada orang lain juga yang boleh tergerak hati nak
ramai nak je, tapi support. diorang mungkin tak kenal player. Mungkin diorang, yang banyak I jumpa is orang tu betul-betul dia minat snooker kan. Tapi Ha. duit banyak. Kadang-kadang diorang spend on, yalah dia tak tahu nak buat apa kan, diorang beli kayu Hmm. mahal ke, beli table Hmm. letak kat rumah. Tapi Hmm. I think having a player, sponsor player tu, dia lagi, you can see the result better if they turn pro. Yeah. So Lagi satisfied lah, lagi satisfaction lah kan. You tengok younger players main pro. Tapi sekarang Malaysia ada berapa pro player? Seorang lah. Oh, masa ni tak ada. tak ada. Rolito baru je terkeluar daripada pro. Oh. Oh, terkeluar. Okay. Okay, so apa 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 message yang Reza nak sampaikan kepada the community ataupun younger snooker players? Banyak ni kawan-kawan you tengok ni, about 49 orang. Oh, Ada ya. Izhar, ada saya baca sikit lah. Ada Jimmy Safi, salam abang-abang semua. Ada Fizri, Hai Sifu. Ada Amirul, ada Muhammad Naim, The Legend. Ada Fizi, Rosran Rang Lalai, ada Izani, Jack Low, Muhammad Izzah Jamal terbaik kan. Faiz Tae 2, explain sikit tentang akademi bang, routine and price kan. Stylo Yalo, mana dapat sifu macam ni? Saya kalau nak ajak Muhammad Reza main snooker memang goyang lah, tapi kalau ajak golf waktang lah kan. Ni Muhammad Alif. Oh ya. So apa yang Reza nak cakap kat you punya audience ni? New generation. First thing is I want to tell the parents first. Snooker ni Ya, boleh dengar. Hello, sorry ada orang call. Oh, okay. So message to the parents first. Snooker is not as negative as you think it is. You know, banyak orang, you know, tak tahulah pemikiran dulu snooker ni tempat macam mana kan. Tapi benda ni dah sebenarnya dah bertukar. So actually, it's a very good sport for your mind and physical. So, kenapa nak kena halang dia orang kalau dia nak main snooker kan? Tapi yang pemain tu pula, yang budak-budak tu janganlah main rapu-rapu kan. Because masa I grow up, I choose. You want to be like them or you want to be different? So I choose different. Tu mungkinlah antara sebabnya I can reach this far kot. Amin, insyaAllah. So message to the new players, kalau nak buat boleh, benda boleh jadi. And as long as you practice correctly, you know the game very well, you tahu apa you need to be a very good player. So, tu je. Don't worry, apa-apa problem Reza Hassan Snooker Academy sedia membantu. Ya, tak Reza, I nak tahu lebih lanjut tentang you punya Reza Hassan Snooker Academy tu. Apa you ajar kat situ? Apa you ajar? Dengan apa you ajar dan apa yang teknik ke apa, maksud I macam mana you structure you punya First thing is all about technique lah. It's all about foundation, it's all about your technical. How you stand, macam mana you tarik cue, macam mana you lepas cue, macam mana tangan you position. So that's the first thing lah. Then only you can develop to the next stage. Kalau you punya foundation pun salah, yang ini masalah player ramai, foundation diorang tak betul. Itu pasal diorang tersekat untuk improve, untuk be better player. Just because of small details dari segi technical.
So kalau kalau orang belajar dengan I memang pentingkan technical. Supaya senang, you have a very consistent technique and pre-shot routine. Sebab benda tu semua penting. The hard part is not the technical thing. Technical ni semua tak susah. It's very simple. That's why budak-budak muda semua boleh main. Kan, budak umur 9 tahun pun dah boleh main snooker. Because it's not hard. The technique is not hard. The hard part is when you compete. Nah, itu yang susah kan. So how long dia belajar dekat snooker academy baru dia kalau secara rata-rata lah baru dia boleh good enough to compete. After first session you can see the difference really. Ramai yang macam tu. Diorang ambil 10 hours dengan I kan. Tapi by the first session which is 1 or 2 hours, you can see the difference really. Cara you pukul, how you stand. It's just kadang-kadang diorang bila 1 or 2 hours only, diorang dah belajar. Tapi bila diorang balik ke tempat club, diorang main balik, diorang dah tukar lah. Diorang dah tak ikut dia punya style. They went back to the old habits, you know, all the bad habits dalam snooker lah kan. Dari segi technical. So itu yang penting. Yang penting you have to do it. Once you know the right and correct way, you have to get used to it lah. You kena sebatikan dengan diri you. You know, you have to do this, you have to do this. But how long usually? Once you know, when you practice, how long will you be a tournament player? Anytime. Macam mana nak cakap Sebulan ke, 6 bulan ke, setahun ke? Sebulan je. Once you get used to the pre-shot routine, the technique yang consistent tu, then you can compete already. As long as you're doing the same thing the correct way every time, so it will improve in time lah. So untuk jawab soalan you, how long can it? Sebulan mungkin orang dah get used and dah lupa cara-cara, all the old habits, old way of holding the cue semua kan. Kalau sebulan tu bila dia dah belajar 10 hours dengan Reza, so dia praktis kat rumah. Biasa Reza bagi dia orang homework, berapa lama kena praktis sehari? Itu semua tu pulang pada dia. So siapa yang datang praktis dengan I will tell them how to practice. Macam mana you punya system of practice apa semua, I will tell them. Tapi I tak boleh lah kau you ada practice. It all depends on the student itself. Dia sebenarnya bukan I tau. It's not the coach, it's the player. Whether he want to improve or not. Tapi kalau macam dia praktis 2 jam macam tu ke, okay, good enough ke nak As praktis long dulu? as you hitting balls, I think it's okay. As long as you doing it every day until you reach the 10,000 hours target. You know, to be master in something. There's a saying, to master in anything you do, you need 10,000 hours. Itu I pernah dengar bertahun. Lah. Bertahun-tahun tu. Memang lah. Tapi you master lah. Ada 10,000 hours is lebih kurang berapa? 5 tahun? If you do it every day, no lah. Tak mungkin lah. Less than that. Okay. So best juga macam tu. Jadi apa ni, even adults pun boleh kan belajar boleh. And then jadi no offense, adults is harder to teach because they already develop so many bad habits. So bila nak tukar tu dia agak keras sikit lah. So it's easier to teach youngsters 9 tahun, 10 tahun yang tak pernah main, lagi senang. And already teach them the correct way. Sebab dia orang akan cepat belajar yang 10 tahun ni. Tapi kalau dia orang willing to the oldies, dia orang pun boleh. Sebab kadang-kadang dia orang aku buat style macam ni masuk juga kan, do the correct way pun masuk juga. So they think their way is usable. Tapi dia orang tak tahu dalam competition, when you are under pressure, when you bola tu sangat-sangat penting, you nak refer kat apa? Refer kat pukul sengit macam tu boleh. You have to think about the punya foundation lah. You be pre-shot routine, be technique. So keep your focus on the shot instead of outside, you know. Tengok ada kamera ke, audience ke. So this is how you occupy your mind, by thinking about the pre-shot routine and the technique. Okay.
Best juga tu kan Reza, kalau dah dewasa kan, then you start main balik, and then main tournament pula tu, tak kisahlah tournament apa-apa, tournament kecil pun banyak orang tera-tera kan. Syok Betul. agak Ada juga yang start kan. dengan umur 30, but now Ha. a totally different player lah. Ramai je Cerita sikit, gitu. dah umur start 30 jadi totally different player tu, how Macam different? contoh, bagi contoh, ada satu student lah, dia datang start kelas, umur dia lebih kurang 29, 30 lah kot. Ke 31, tak tahu lah. Tak pasti. Totally tak tahu main. Memang hancur lah. So dia datang kelas, now dia punya queuing, the way he hit, he understand more and more, sampai the way he stand is very strong lah. Bagi saya dia telah mencapai foundation level yang score with flying colours lah. Dia punya cara dia belajar tu. Now he's a very good player lah, solid player. So when you say solid player, dia sekali jalan dia boleh pukul berapa points tu dia boleh main? Bukan, it's not about that. It's about not missing the easy shots. Faham tak? Ini kadang-kadang kita shot senang pun kita boleh tiba-tiba miss. But now it's more consistent. You are potting the ball better. Bola senang 100% masuk. Medium punya 90%, 80% masuk. Yang susah punya ada lah, at least ada chance lah dia untuk masuk kan. Daripada hitting and hoping dulu. Oh, tapi it's not categorized by your how much you can break. Consistently break berapa banyak? Itu just a guideline lah. But tapi your it's all about the cue ball control. If you can control the cue ball very well, you can score well. Yang your student tu, is he playing tournaments right now? Yes. He's playing tournaments. Is he winning? Is he winning tournaments? Winning matches, yes. Which dia tak pernah terfikir pun dia akan menang dengan opponent tu. Katalah contoh. Lepas tu dia boleh outclass the opponent contohnya. Ada juga satu student ambil kelas, dia boleh masuk final. Tiba-tiba dia boleh masuk final because of the, tapi dia dengar cakap lah. Dia cakap dia always try to improve, always try to change dia punya bad habit, things like that lah. Okay, I nak tahu satu student yang paling cemerlang lah daripada you punya snooker academy. Daripada ni, paling daripada this point ke peringkat yang saya tak tahu apa. Semua cemerlang. Tak, yang paling, yang success story yang paling best sekali. Success story Success story. Success story. Tak tahulah. Tak ada pula. Tak ada. It's not about that lah. It's achieving daripada segi technical. You punya pleasure as a coach lah kan. You tengok he's doing all the right things before dia dengar apa you buat. About winning tu semua, it's all about semua diri sendiri lah. Diri sendiri lah. Tapi yang Reza punya snooker academy tu, dia sekali you punya tu is 10 jam you for beginners 10 hours. Most popular package is the 10 hours package. So 10 hours package lah. So kalau after that 10, so maksudnya is all one to one with Reza lah. Yes, macam tu. Correct. Oh, so 10 hours. So after that tengok improvement macam mana, then ambil lagi apa-apa level macam tu lah. Oh, 10 hours saja. After 10 hours dia mesti akan have a very good foundation lah, insyaAllah. Kalau daripada segi technical dia akan faham lah. Saya yakin lepas 10 jam dia orang akan faham apa itu, macam mana cara berdiri, all the foundations dia orang akan faham. Yang penting dia orang faham. It's not knowing, it's understanding. So nanti Reza tulis di link you punya you punya snooker academy punya, kalau ada orang nak register ke apa di sini kan, insyaAllah ada ke. So yang kedua last question yang terakhir, Reza pun dah kita masa dah nak habis. I nak tanya you punya perfect 127 you buat berapa kali, then century break during tournament berapa kali you dah buat? 147. 147. 147 I pernah buat dalam practice je, dalam tournament tak pernah.
So Tak pernah. dalam kalau praktis seorang-seorang tu banyak kali. So main dengan orang Okay. ada 2 kali. So in competition paling tinggi is 139. 139. 139. Tapi Tapi century break berapa kali banyak. in tournament? Ha? Banyak. Banyak lah. Tak kira pun lah, tak kisah pun lah. Tak kira. Tak kisah, tak kisah. Okay. Thank you very much, Reza. I'm very grateful that you spend your time with me. Hadir di dalam I punya quantum energy time ni. Thanks for having me. So any last words for everybody kan? Any last word? Ha. Kepada player-player yang ada cita-cita nak jadi pro, keep on practicing, simpan cita-cita tu because it is possible. Especially untuk kita, itu memang cita-cita saya untuk tengok anak-anak Melayu kita dalam profesional. So sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Reza. Terbaik. Okay, so hari ni kita dah Alhamdulillah kita bersama dengan Reza. So lepas ni saya dah dapatkan lagi seorang lagi punya dia Sifu yang fat loss Sifu yang dah viral di dalam bulan dan dia dah agree with me nak join. And then selain daripada tu ESQ director, top ESQ director Coach Huda pun dah agree dia nak bersama dalam Quantum Energy Time juga. So seorang lagi adalah Syafiq kan. Syafiq